on bus and lorry drivers' licenses. Nine bodies that are victims of the bus and lorry accident in Congo District, Dodoma region have been identified. And in sports, the government has wished Simba and Yanga well wishes in their CAF competitions. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Following incidents of frequent road accidents, the Minister of Home Affairs, Engineer Hamad Masoni, has announced a nationwide inspection operation to verify licenses of bus and lorry drivers, as well as training institutions that provide driving lessons. Must evaluate all drivers in the country, from buses to lorries. We shall give a special period to give room for drivers to get licenses through the Ministry of Infrastructure under LATRA, so that all drivers must be registered in LATRA's system. Whoever will not be registered will not be allowed to drive any vehicle. In the process, we shall also verify legitimacy of driving licenses to all who own vehicles in the country. Tunaendelea kuchukua hatua mbalimbali. Several measures are addressed in controlling and punishing without any mercy to any person who asks for bribe and end up causing hazardous impacts. 9 bodies out of 11 people killed in the road accident between a bus belonging to Fresta Company and a lorry that occurred on Wednesday night in Congo District, Dodoma region have been identified at the mortuary of Morogoro Referral Hospital. Watu wamefariki, ndio tulituma baadhi ya ndugu kwenda kuangalia hospitalini. Walizunguka habari za msiba, tulizipata mida saa 7. Ndio tulipata kwamba amepatikana hospitali ya mkoa wa Morogoro akiwa amefariki. Na sasa hivi hapa tuko tunafanya utaratibu wa kusafirisha mwili wa marehemu kuelekea mkoa wa Kagera. Tunachukua mwili, taarifa nilipata nikiwa Dodoma. Nimefuatilia vituo vya afya vya hiyo Kongwa Kibaigwa, nikamkosa, ndo baadaye nikawa nimewasiliana na ratio kumwambia marehemu aliletwa, ndio nikawa nimemtambua jana jioni. Taratibu zimekamilika, ndo nauchukua mwili nikamzika mdogo. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya wenzetu hawa ambao sasa wataanza safari kwa ajili ya kwenda kuhifadhi mwili wa marehemu. Damu yako ya thamani ile umeweka pale Calvary iweze kuwalinda na kuwasaidia waweze kusafiri salama na hatimaye wafike salama. Our thoughts and prayers are with the families of the deceased. The 10th meeting of the National Assembly of the United Republic of Tanzania has ended today with the Prime Minister Kassim Majaliwa condemning the habit of some people who attack and injure rangers at various national parks in the country, with some members of parliament calling on the government to take action against councils implicated in embezzlement. Tumeanza kushuhudia matukio ambayo hatujayazoea kwenye maeneo yetu. Matukio hayo yanahusisha baadhi ya wananchi wanaoishi karibu na maeneo yaliyofadhiwa. We have started to see incidences that we have never heard of, like people invading reserves with weapons and clashes between game rangers and residents when they are on patrols whenever they come across cattle grazing in the reserves. Such acts are intolerable. The government will take legal measures against all who will breach rules and regulations. In efforts of solving land disputes on 17th of January 2023, when I was in Kapunga, Mbarali, I informed people on government's move of making amendments on GN 28 of 2008 for giving out some reserved land for people to conduct agriculture activities and sustainable herding.
More than 100 houses in Msisiri A, Msufuni, in Mwananyamala Ward, Dar es Salaam have been surrounded by water caused by ongoing rains, a situation that is becoming a health threat to residents in the area. Kwa kweli tunaolipata ni pale ambapo mvua ikinyesha tunapata mafuriko, na hayo mafuriko yanatupelekea watu wanashindwa kufanya kazi na watoto wanashindwa kwenda shuleni kutokana na hali inayokuwepo kwenye maji. Lakini maji haya yanatokana na mvua. Inaponyesha mvua, basi kwetu sisi tunakuwa hatuna amani kabisa. Swala hili litatekelezeka. Litatekelezeka. Kutekeleza kwanza wananchi wakubali utaratibu, ingalau wachangie, kwa sababu kipindi kilichokwisha maji yalikuwa mengi, sikuona mtu yote kunichangia kama ni mwenyekiti. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has sworn in commissioners of the Court Service Commission as well as the Chief Scout of Scouts Association in the country at Chamwino State House in Dodoma, where she directed them to adhere to ethics and laws of the country. The occasion was also attended by various leaders and government officials, including Vice President Dr. Philip Mpango. Ukimwakilisha mlezi wa Scout ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unayo kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wa Kitanzania. Whenever you will be representing the guardian of Scout, you must ensure that Tanzanian youth become powerful, brave and self-driven for excellence of this nation. I call on you to increase speed in preserving environment. Scout wote ambao watakuwa wananisikiliza, tunatarajia tutaona nidhamu kubwa kwa upande wa Scout, kwa sababu ni katiba ya Scout ndio inamtamka Rais wa Jamhuri ya Muungano. To all Scouts, we're expecting high discipline since it is a presidential institute, because it is under guardianship of the President. Honorable President, we need Scout Institute in our schools and universities because matters of discipline are at stake, and even there is need of adding more activities in schools. The government, through the National Commission of Science and Technology, COSTECH, has said that its current strategy is to ensure results of researchers and innovation address challenges facing communities in the country, as well as empower young innovators to access funds to develop startups. Uzoefu wao kama ambao mtoa hapa huo wa maendeleo hasa katika science and technology, sisi pia tunapita hiyo njia na kuweza kuboresha hiyo njia yetu, na serikali imeweka si tu mikakati bali inatekeleza kwa kuweka fedha katika mifuko ya utafiti. Tuna mfuko wa science utafiti hapa nchini ambao serikali inaweka fedha na wabunifu wanapata hizo fedha na watafiti. Kwa hizo kuweza kuboresha ni kubadilishana mawazo na hao wenzetu. Tumeona kwa hii miaka 60 ambayo imepita tumekuwa na mambo mengi ambayo tumeyafanya, lakini sasa tunataka tuyafanye vizuri zaidi na kwa kasi na kwa jinsi hali ya maisha inavyoenda. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has emphasized that his government will continue to implement the principles of law and human rights, and that it is ready to make changes for the betterment of the people. Your willingness to support us in our endeavor to establish and continue with the work that we are already doing around the area of human rights. We have in place all the necessary institutions for that, and that by that I mean the judiciary and the office of the Director of Public Prosecution and all the other institutions that are involved. India is one of the important countries that of late we are developing a new partnership with, and so far I think that it has been going on very, very well. We exceptionally commend your administration for a very positive and then constructive engagement that we have had, and that you also have had with the international and regional human rights mechanism. We are aware very much of the specificity of your union, and then we take it seriously that
Media stakeholders have commended the government for tabling the Media Services Bill 2016 in Parliament through the miscellaneous bill, saying that it was a good beginning to discussions on the laws. Kama jukwaa la wahariri Tanzania, kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, tunadhani tunauona mkono wake katika kufanikisha mswada huu kuingia bungeni ambao tumehangaika nao tangu mwaka 2016 ilipopitishwa sheria hadi leo hii ilivyoingia. Panaweza kuwa na tofauti kila mmoja atavotafsiri, lakini vile kusikia sauti ya huyu na huyu ndio utawala bora na ndio tunaweza kwenda katika mfumo wa kidemokrasi. Kwa hivyo ile taarifa yetu haikumlenga kumlaumu mtu yote, haikumlenga yoyote, isipokuwa kilicholenga ni kutoa hisia za jukwaa kwa niaba ya wahariri. And that is the end of the national news, ladies and gentlemen. We'll take a short break and return for international news. Glad to have you back. And now, international news. The death toll in the Turkey-Syria earthquake has passed 22,000. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan has said that at least 19,388 people were killed, surpassing the country's devastating 1999 earthquake. Let's hear more on this report. Response to the earthquakes was not quick enough amid mounting domestic criticism. Defying the odds, rescue workers are finding people alive in the rubble more than 100 hours after the earthquakes, with the World Bank pledging to give $1.78 billion to Turkey in relief and recovery assistance. The government military forces FARDC in the Democratic Republic of Congo has engaged in fierce fighting against the M23 rebel group at Kingi and Karinga villages in Masisi district. The commander of military operations from FARDC, Lieutenant General Mbango, has called on residents of Sake town to remain calm as they battle against the rebel group, a situation that has caused residents in the area to flee for safety. Tunakimbia juu ya mungorome ya masasi. Tumesikia masasi imekuwa ya mingi. We are running away from gunshots. We could not bear the acts. That is why we saw it is wise to step aside and let our soldiers do their work. Azimio la Umoja One Kenya coalition party leader Raila Odinga has said that the coalition will not recognize President William Ruto as the country's elected leader and warned Azimio members of parliament that betrayal will not be tolerated. Raila Odinga made the statement at a two-day parliamentary group meeting in Machakos. Tuchukue msimamo, tutarekebisha namna gani? Unaona? Kwa sababu sisi tunapata kufanya kinaitwa People's Baraza. People's. Sasa hii leo si People's Baraza imefika Maboko. Kuuliza maoni ya wana Maboko ili tujue mwelekeo. Tulisema hata kama tutabaki na wabunge 50, Kenya itabadilishwa na hao. Lakini sasa wamepata wale maazimio ambao wametoa leo resolution za ajabu. Moja yao ni kusema hatuwezi kwenda uchaguzi wa 2027 na IBC ambayo wanataka kuiunda saa hii ili kuimarisha wizi ambao uliletwa na kina Chebukati. And that story from Kenya concludes the international news for tonight. We'll take a short break and return for business news. This is Capital News, and now business stories.
Residents in Bukoba Municipal Kagera region have called on the government to take measures against traders who increase prices of foods such as rice, bananas and maize flour in the pretext of rising inflation in the country. Food prices have gone up. Even our mills capacities have gone down because rice prices have gone up to 4,000 a kilo. I cannot believe that price that comes from Sukumaland is sold at this price. The Bank of Tanzania BOT has said that there is a need for universities and institutions teaching financial and economic courses to prepare syllabuses that will enable students to understand how BOT oversees the financial sector in the country. Kwa hiyo tunaona mafunzo kwa kiasi kikubwa yamejikita katika kuwafanya wanafunzi. The training is to allow students get the chance of understanding BOT's responsibilities. Fedha. Kuongeza ushirikiano na vyuo vya. They should continue giving support to private universities that are coaching their future employees. Mobile phone operator Vodacom PLC has launched a promotion called Lipa kwa Simu Valentine campaign that will enable customers to make various purchases through M-Pesa at special shops, restaurants and hotels. Lipa kwa simu ni mfumo unaorahisisha malipo ya bidhaa, huduma na mahitaji muhimu kila siku kupitia simu ya mkononi wako. Mfumo huu unarahisisha ukusanyaji wa malipo na kuweka rekodi ya mauzo kwa wafanyabiashara, kuongeza ufanisi katika biashara. Vile vile ni mfumo rahisi na wa haraka na unawezesha wateja kulipa na kupokea malipo kutoka mitandao yote. And that is the end of the business news. We'll take a short break again and return for sports. Welcome back, and now sports news. The government has sent well wishes to Simba and Yanga, who are representing the country in CAF competitions at away grounds on the weekend. Ametoa salamu hizo za serikali bungeni mkoani Dodoma wakati akitimisha mkutano huo wa 10 wa bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaitakia kila laheri klabu ya Young. We are wishing well the Young African Club, which plays in the Confederation Cup on February 12th this year in Tunisia. Our message to them, shake the Tunisians. We are also saying best of luck to Simba Sports Club, the Msimbazi Reds, who are playing in CAF Champions League in Guinea on 11th of February 2023. Local professional footballers have been urged by their predecessors to work hard so as to get a good national team. Labda kwa mfano katika hii michuano ya kimataifa nilikuwa na matumaini makubwa sana. For instance, in these international competitions, I had very high expectations with Faisal Salum. If he had played in international competitions, I believe this would have been his time to move to another country. Kilimanjaro boxers have commended the decision to organize the Kili Boxing Tour matches in their region as professional boxing bouts have not been held in the region for a long time. He should come however he wants because I have trained hard. I urge boxing fans in Kilimanjaro to come early because if they are late, they will find my opponent down very, very early. I will remind them of the Tyson era. Interesting. The management of Magent Academy has confirmed participation in the Dar Youth Cup competition, which will take place in Dar es Salaam next month. Ni kwamba kutoa nafasi ya vijana kuweza kupata mashindano. Our aim is to give the youth a chance of having competitions, a chance of competing for the coaches to see them in sports competition, which our coaches can see what was better implemented by the youth after being taught, as well as what went wrong. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and good night.
Mimi ni Usia Mchopa, Supero Barabaro. Tarehe 13 Februari. Tukutane kambini. Asanteni sana, asanteni sana. Habari za usiku mtazamaji wa ITV, habari za usiku msikilizaji wa Radio 1, habari za usiku msikilizaji wa Capital Radio. Karibu katika kipindi cha Malumbano Hoja ambapo tunapata wasaa wa kuweka mada mezani, tunapata fursa kuweza kuzungumza na wageni wetu ambao wamekuja moja kwa moja hapa Mikocheni jijini Dar es Salaam, ambapo leo tuna wageni kutoka katika maeneo mbalimbali kulingana na mada ambayo tumeweka mezani siku hii ya leo. Kumbuka msikilizaji na mtazamaji, kila ifikapo Februari 6 kila mwaka dunia inaungana kuadhimisha siku ya kutokomeza mila ya ukeketaji kwa watoto na wanawake, ambapo zaidi ya watoto wa kike 700 inasemekana wameokolewa dhidi ya kukeketwa katika mwaka 2020. Hii ni takwimu ambayo imetolewa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Lakini tatizo la ukeketaji nchini Tanzania bado ni changamoto kulingana na takwimu mbalimbali ambazo zinatolewa na wataalamu ambao wanaendelea kufanya utafiti mbalimbali katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Msikilizaji na mtazamaji, siku ya leo tumeweka mada inayosema kwamba nini nafasi ya wanaume katika kutokomeza ukatili na ukeketaji. Nini nafasi ya wanaume katika kutokomeza ukatili na ukeketaji hapa nchini Tanzania. Hii ndio mada ambayo tumeweka, ambayo inakwenda sawia kabisa na wiki hii ambayo tarehe 6 dunia iliungana kuweza kuadhimisha vitendo vya ukeketaji na ukatili dhidi ya wanawake, hasa katika matendo haya ya ukeketaji. Na katika kipindi hiki cha Malumbano na Hoja kinakuwa na wageni wetu, wanakuwa meza kuu, wanapata nafasi ya kuweza kuchekoza mada. Na siku ya leo mtazamaji na msikilizaji, tumepata nafasi ya kuwa na Janet John, huyu ni mkurugenzi wa Binti Makini Foundation. Karibu sana. Tunaye Suleiman Bishagazi, huyu ni mkurugenzi wa Sauti ya Jamii Kipunguni hapa jijini Dar es Salaam. Bwana Bishagazi, karibu sana. Tunaye Monica John, huyu ni afisa habari mtandao wa jinsia Tanzania, TGNP. Karibu sana. Tunaye Hansi Obote, huyu ni mchambuzi wa masuala mbalimbali ya kijinsia hapa nchini Tanzania. Karibu sana bwana Obote. Shukrani sana. Hao ndio wageni wetu wameketi meza kuu siku ya leo, mtazamaji wa TV na msikilizaji, lakini pia vivyo tuna wageni wetu wengine wamekuja hapa Mikocheni Dar es Salaam, wako hapa Mikocheni, watapata nafasi baadaye ya kuweza kuzungumza, lakini pia vivyo tunakupa fursa wewe mtazamaji na msikilizaji kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, ikiwa ni pamoja na ITV YouTube Tanzania, lakini ITV Tanzania Facebook. Popote pale ulipo utatufuatilia mubashara kabisa matangazo haya moja kwa moja. Kwa sasa tunapatikana, kama una kishikwambi chako au na simu mtelezo, ni barabara, utatupata kwa uzuri kabisa. Mwenyekiti wa kipindi hiki siku hii ya leo, Juma Kapalatu, na kusimu mtazamaji tuwe sote hadi mwisho wa kipindi hiki. Na bila kupoteza wakati nianze na meza kuu. Ninaanza na Janet John, huyu ni mkurugenzi wa Binti Makini Foundation. Bi Janet, takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa nasema kwamba tatizo la wanawake kukeketwa bado ni kubwa sana. Nasema wanawake wasiopungua 200 wamekeketwa duniani kote kwa takriban kipindi cha miaka 3 iliyopita, na bado takwimu hizi bado endelea kuzitoa kila baada ya miaka 3. Tatizo la ukeketaji tumeangalia nchini Tanzania pia bado lipo, hasa katika mikoa Manyara, Arusha na mikoa mingine katika ile mikoa 5. Unasemaje, nini nafasi ya wanawake, lakini tunaangalia nafasi ya wanaume pia? Tukianzia hapa, tatizo hili liko vipi na nini suluhu yake? Tatizo la ukeketaji kwa nchi yetu ya Tanzania ni kubwa, na hiyo mikoa 5 ambayo inasemekana ni mikoa ambayo kwa sababu iko kwenye takwimu, lakini kwa uhalisia Tanzania mikoa mingi wanakeketa. Sema ukeketaji wake unakuwa tofauti. Hii mikoa ambayo inatajwa, ukisema labda Musoma huko, ukisema Manyara, ukisema Dodoma, ni mikoa ambayo inaonekana ni maarufu, lakini kwa asilimia kubwa mikoa mingi inakeketa na ukeketaji wake utakuwa tofauti. Mfano, nikiangalia mikoa kama Tanga, Kilimanjaro, watu wengi hawajui kama wanakeketa, lakini wanakeketa, na wanakeketa kwa namna tofauti. Wengi wanakeketa pale mwanamke anapoenda kujifungua, lakini wengine wanakeketa mtoto anapokuwa mdogo. Na mikoa mingine hata huko Pwani, maeneo mengi ya Tanzania wanakeketa, lakini hii mikoa tukisema mikoa kama hii 5 ambayo ni maarufu sana kwa masuala ya ukeketaji, wanasema hivyo kwa sababu wanafanya hadharani, watu wakiwa wanaona, na ni tamaduni yao ambayo imezoeleka kwenye baadhi ya makabila haya ambayo tunayasema. Na kwa nini huu ukeketaji umekithiri kwa namna kubwa? Na tukiangalia wanaume wana mchango gani kwenye masuala mazima ya ukeketaji. Huu utamaduni wa kukeketa ni utamaduni ambao unatofautiana na historia. Baadhi ya maeneo wanasema ni kipindi hicho wanaume wakati wakienda masafa marefu, hasa jamii za kifugaji, kwenda kutafuta marisho pamoja na maji, walikuwa wanaacha wake zao kwa muda mrefu. Kwa hiyo walikuwa wanaamini kuwa akiwakeketa ile inaweza ikapunguza ile hisia ya mwanamke kutamani kuwa na mwanaume mwingine. Kwa hiyo walikuwa wanafanya hivyo. Kwa hiyo ukiangalia historia zinatofautiana. Ukiangalia Ngorongoro kule Arusha na maeneo mengine, wanasema mtoto anakeketwa ili kutoka
hatua ya utoto kwenda hatua ya utu uzima. Kwa hiyo anamwandaa mtoto akishatoka kwenda, hata akikeketwa akiwa na miaka 11, 12, inamaanisha ameshakuwa mtu mzima. Kwa hiyo anaruhusiwa kuolewa. Na huwa mara nyingi kuruhusiwa kuolewa ile ina faida kwa wanaume, kwa sababu mfano mikoa kama maeneo kama ya Musoma huko, mtoto wa kike akiolewa, mali ile inaenda kwa kaka. Kwa hiyo kaka naye ile mali itamsaidia kwenda kuoa. Kwa hiyo unaangalia namna gani ambavyo wanaume pia wanachangia kwa namna moja ama nyingine ili watoto wa kike waweze kukeketwa. Lakini ukirudi hata mikoa ya Arusha pia, maeneo ya Arusha pia hivyo. Kwa hiyo wanaume sasa wana mchango gani katika kuhakikisha kwa tunamaliza ukeketaji nchini Tanzania? Kwa sababu tunaamini wao na wenyewe wameshikilia hii mila kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wananufaika. Kiangalia chana kunufaika kiuchumi kwa magharibi ndio wananufaika kwa 1% kubwa, lakini wao wananufaika kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mtoto akiolewa, mahali itatolewa, atapewa baba. Wanaume sasa wana mchango gani? Naamini hata hapa ndani wapo na warudia sasa kuangalia. Kwa sababu tunaangalia mila nyingi na desturi ambazo tuko nazo katika jamii zetu za Kitanzania. Nyingi zimetengenezwa kwenye mifumo ya ufumo dume. Kwa hiyo kama wanaume watakubali kubadilika, wataona madhara makubwa ya ukeketaji kwa watoto wao, kwa wake zao. Nafikiri watakuwa na mchango mkubwa wa kusema basi hii mila kwa tulipofikia madhara ni makubwa, na tulipoianzisha hii mila na sasa hivi mazingira na dunia ilivyokuwepo ni tofauti. Kwa hiyo sisi kama ambao ni waanzilishi wakubwa wa mila hii na mifumo hii ambayo tunaingiliza pia kwenye mifumo dume, tumeianzisha hii, basi ni wakati wetu wa kuona hii mifumo ina madhara kwa watoto wetu, kwa sababu iko wazi. Hata wao wenyewe wanaangalia kwa wake zao, wanakimbia sana wake zao ambao wamewakeketa, wanafuata wanawake ambao hawajakeketwa. Ikifika misimu huko ya jamii nyingi za kifugaji, jamii nyingi za wanaokeketa, kuna msimu wao wakipata pesa wanakimbilia kwenye jamii zile ambao hawakeketi wanawake. Unakuta wake zao wale wanawaacha, wanakimbilia kwa wanawake ambao hawajakeketwa. Kwa nini? Wao wenyewe wanajua kwa nini ambao. Kwa hiyo mimi naamini ni wakati sasa wanaume tuangalie madhara yale, vile ambavyo hatuvifurahii kwa wanawake zetu ambao tayari mshawaathiri kwa kuwakeketa, basi tuache hata watoto wetu ambao wanakuwa sasa hivi wasikeketwe, kwa sababu madhara mnayajua na mnajua kabisa ambacho kinatokea, sio kwa hamjui. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kuomba wanaume wote wa Kitanzania kwenye makabila yote na maeneo yote ambao wanakeketa watoto wa kike na wanawake, waache, kwa sababu madhara wanajua wao wenyewe. Hakifurahi kama wewe ukifurahi, mimi mwanamke unanikeketa nitakufurahiaje? Asante sana Bi Janet. Nitakwenda kwa Selemani Bishagazi. Selemani Bishagazi, tuanzie pale alipoachia Bi Janet, kwamba tuangalie madhara ya ukeketaji ni yapi sasa. Wewe ni mtafiti, umekuwa ukifanya kazi hizi za kupinga ukeketaji kwa muda mrefu. Kuna baadhi ya wanaume huenda wafahamu madhara yake yakoje kwa karne ya 21. Kwanza mimi naweza kusema madhara ya ukeketaji kwa mazingira ya kawaida, kwa kawaida kabisa. Kitu cha kwanza, msichana na ukeketaji kwa aina nyingi. Ukienda Singida, Manyara, Arusha na Mara ni tofauti. Sasa mimi naongelea ukeketaji ambao unaofanya na watu wa Mara, ambao wanafanya kwa msichana ambaye kesha kuwa mkubwa, ambaye ana umri mkubwa wa darasa la 7, form 1, form 2, hao ndio naongelea. Ile inamwongelea msichana kujiamini, confidence kwa asilimia kubwa sana. Lakini pia madhara makubwa mengine ni kumwathiri mtu kisaikolojia. Msichana athirika kisaikolojia. Lakini pia madhara mengine ambayo na tunaweza kuwa tunajua, kumfanya msichana hata kama alikuwa anasoma, automatic akili zake zione kama mimi sasa ni wa kuolewa. Kwa sababu wanaokeketa watoto wakubwa ni maandalizi ya kuwatoa kwenye usichana kuwapeleka kwenye umama. Kwa hiyo hata msichana kishakeketwa, hata kukaa na hawa watoto ambao hajakeketwa hawa, anaona kwamba yeye keshavuka nini? Keshavuka lika fulani. Kwa hiyo unaweza ukaona tunaweza kupata madhara ya watu kupungua kwenda shule. Kwa mfano ukeketaji unafanyika mwezi wa 12. Kwa mfano kama wako umefanya mwezi wa 12, ukifanya tathmini watoto wanaoanza shule sasa hivi, utakuta baadhi ya watoto wamefanyaje? Wamepungua. Lakini pia kufanya wasichana waolewe na watu ambao wana mahari. Yaani watu wanaokeketa kwa ajili ya watoto wao waolewe, wanafuata mtu mwenye mahali, sio msichana ambaye kampenda, walio wengi. Lakini si kwamba labda watu waendana na umri. Unaweza kukuta mzee wa miaka 60, 70 anakabidhiwa binti ya miaka 12, kwa sababu mzee wanachoangalia wao ni mahali, sio kuangalia umri. Lakini pia kumpa mtu majukumu makubwa sana. Mtoto ambaye amekeketwa akiwa na miaka 13, 14, unamwenda kumfanya mke mwenza wanawake, kwa sababu unajua mimi na desturi za watu wengine wanawake 5, 6, unamfanya mke wa 6 asonge ugali wa watu 15, 16. Mtoto ambaye alikuwa na akili tu ya kucheza, kuwaza nini, aanze kumiliki yale majukumu ya ndoa yale. Lakini pia sasa tunaweza kuenda kwenye ndoa na mimba za nini? Za utotoni. Kwa hiyo tunaweza kuona hii, lakini msichana anakuwa hajiamini. Unajua haya tunayoyasema haya, wasichana waliokeketwa na wanawake waliokeketwa wanasikia.
Kwa hiyo hata kama mume wako anapendana, ana shida, yani anaweza kaona hivi mume wako ningekuwa sijakeketwa ingekuwa tofauti. Kwa hiyo hata kama ambaye mume wako analalamika na anasema yote ile, kuna watu ambao wewe unaona kile wana haraka, ana shida na mkaka aliyeketwa kabisa wanaishi, lakini akienda kusoma majarida, vipeperushi, au mimi kuna kitu mume wangu. Kwa hiyo ile inamsababisha yeye mwenyewe asijiamini. Bishagazi, sasa wanaume wana nafasi gani kuweza kutokomeza haya sasa, kwa sababu tumeona bado vitendo hivi vinaonekana, na kama wewe shuhuda unasema hapa wanaume wana nafasi kubwa sana. Kwa mfano dada kasema kitu kimoja hapa, kuna baadhi kwa mfano watu wa mikoa fulani ambayo anakaa nasubiri dada aolewe na yeye apate hela, aidha aanze biashara au aolewe. Lakini mimi na ushuhuda juzi hapa, yani huu mwaka huu hapa, mimi nilibahatika kwenda Masanga. Tulikuwa na msafiri pale Masanga, tulifika na tulikuta wanaokoa wasichana wengine ambao siwezi kutoa takwimu hapa, lakini taarifa ambazo tunazo, kuna msichana ambaye aliokolewa. Sasa wale akishaokoa msichana anafanya taratibu za kiustawi, anaenda kufanya counseling kwa wale wazazi, afu anarudisha wale nyumbani. Kuna wamepeleka mtoto kwa mzazi wake kijiji kinaitwa Kemokolele. Wamefika kule, yule baba amesema mimi nilikuwa nataka nimkekete huyu, ninunue bati. Ameonyesha nyumba. Watu wa kituo cha Masanga. Kwa hiyo mimi naomba mnipe bati. Kwa sababu mimi ningemkeketa tungeezeka. Ile familia na watu ina vijana na nini. Sasa kama tuna mtu anawaza kwamba akete mtoto wake alafu ndo aezeke. Umesikia? Tunajua mwanamume akibadilika akasema kumbe mwanangu akisoma labda anaweza kuwa diwani, akawa mwenyekiti wa mtaa. Yaani yule mtazamo wanaomba tukibadilisha kwamba watoto wetu wa kike hawa tuwaone kama viongozi, tusione kama watu wa kuolewa. Kuolewa kupo tu hata ufanyeje, lakini sisi wanaume tukiondoa mawazo kama binti yangu huyu hapa, tukaona binti tukaona ng'ombe, tukaona binti tukaona mahari, na kwa kaka tukabadilika. Lakini kitu kingine, wanaume kwa taratibu za kwa tulivu wa Tanzania ndio wenye sauti nyumbani kwa sasa hivi. Yaani ndio anayetoa kauli ya mwisho, kaka anatoa kauli ya mwisho. Kwa hiyo mwanaume kusema mwanangu akeketwi, anaweza sikeketwe. Wanaume wengi ndio wenye viti wa vijiji, ndio wenye viti wa vitongoji, ndio madiwani kwa tathmini, kwa takwimu. Kwa hiyo huku kwenye eneo la chini huku wajumbe nyumba 10 wengi ni wanaume. Kwa hiyo wakiamua kwamba hata viongozi wa vyama vya siasa wengi ni wanaume. Kwa hiyo wanaume wakiamua kwamba watoto wakeketwi, wao ndio kwenye maamuzi. Kwa hiyo kuanzia kwenye familia mpaka. Asante sana. Bi Monica, Bishagazi anasema kwamba wanaume wakiamua wenyewe kwamba watoto wa kike wasikeketwe, hilo linawezekana tukamaliza ukeketaji kweli kwenye karne ya 21. Tukianzia hapo. Na kubaliana na kauli yake, na mimi naamini inawezekana kabisa. Ninaweza nikatolea mfano. Tuna filamu ambayo tumetengeneza ambayo imetokana na imetokana na matokeo ya harakati ambazo tumekuwa tukifanya kwenye eneo la ukeketaji, inaitwa Tamati. Na kwenye hiyo filamu baba mtoto Wagati alikuwa yeye anataka kumuoza binti yake kwa sababu kwanza alitaka apate mahari ambayo yeye ingemwezesha kiuchumi, lakini pia amuoze kijana wake. Lakini pia baba mtoto alikuwa anaogopwa na kila mtu, alikuwa anaogopwa na mama yake mwenyewe, yani alikuwa anaogopwa na bibi yake na Gati, alikuwa anaogopwa na mke wake mama Gati, yani alikuwa anaogopwa na binamu yake, yani like ile jamii, tuko kwenye extended family, yani wale wote walikuwa wakisikia kitu kinachomhusu baba Gati wanamuogopa. Kwa hiyo kwenye hiyo filamu ilionyesha kwamba Gati alikuwa anakimbia hapa na pale akitafuta msaada wa kuokolewa dhidi ya ukeketaji, lakini hakuweza kupata kwa sababu kila mmoja alikuwa anasema we baba yako simuwezi. Kwa hiyo ilivyofikia, yani ikafikia sehemu sasa Gati akaona sasa na mimi nikubali tu matokeo, niende kwa baba, kitakachokuwa na kiwe. Kwa hiyo akafika kwa baba yake akamwambia baba, nimekubali mnikekete na vitu kama hivyo. Kwa hiyo akaongea maneno ambayo yakamgusa baba. Lakini pia baba kwenye sehemu mbalimbali alikuwa akionekana kwamba anapata pia elimu, kwamba anajua hivi vitu sio sahihi, lakini mila yake anatamani kuilinda, mila yake hataki mtu mwingine aiguse na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku baba akalainika, akamruhusu Gati aendelee na maisha yake, asiolewe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wale wengine wote wakamfuata baba. Kwa hiyo inaonyesha ni kwa namna gani mwanaume akisimama akasema hapa haiwezekani, yani hapa tufanye hichi kitu, wengine wote tunafuata. Kwa sababu pia mwanaume kwa asilimia kubwa, kwa mfano kwa hapa Tanzania, naweza ngachukulia Tanzania, inaweza kawa pia ni duniani,